Hello, friends. Can you hear me now? Сега чувате ли ме? Can you hear me? Please say yes or no. Кажете да или не. Hello. Can you hear me? Can you hear me? Yes. But okay, so you can hear me, no? Okay. So all right, I'm going to start. Okay. The other lady, she's not smoking. She's saying something. What? The screen. She chose to add to stream. Okay. Can you hear me now? Сега чувате ли ме? Yes, I hear you. Okay, super. Okay, come online now. It's Can you hear me now? Can you hear me now? Da. Yes, I can hear you now. So just mute your Seriously? I mean, not Mute- voice, but voice. What? Like a microphone, broken voice. Not good connection with microphone. Do you Okay, hear it? now, yeah, I can hear you well. Just mute yourself. Добре. Okay. All right. So we're going to start with the second part of the course, Ще започнем с втората част на курса. and this is as we have discussed before. Meditation consists just not of the body; it consists of three parts: body, mind, and soul. Както дискутирахме предния път при медитацията, тя се състои от три части: тяло, ум и душа. Okay. So the body is represented by the element earth, actually, Тялото е представлявано от елемента земя, and the mind is represented by the moon. а умът от луната. Step by step, we'll just delve a little bit into this, actually. Yeah. И стъпка по стъпка ще навлезем по-дълбоко в това. Now, generally, there is a quote which goes around like, we have a monkey mind or something like that. Има някакво такова казване, че ние хората имаме като умна маймунка. Because our mind is just like monkey; it keeps on jumping from one thought to another thought. Actually, Защото нашия ум е като една маймуна, която мислите подскачат, ума ни прескача от една мисъл на друга.
And that's why it is called monkey mind. И за това се нарича така. Okay. Маймунски ум. So, but with meditation, you can bring this monkey into control actually. Yeah. Но с медитация може да контролирате тази маймуна. Okay. Let's just understand a little bit of mythological aspect of it actually. Нека да разберем малко повече за митологичния аспект на това. Okay. Now, if you see if you see the picture here, this is the picture of Lord Hanuman, a monkey god from India. Ако виждате тук картината, това е изображение на Лорд Хануман, който е маймуна бог от Индия. And he is revered, he's prayed. Божество. He's revered, he's prayed, he's like a god actually. И на него му се кланят като на Господ. Okay. Now he's also symbolic to the mental strength. Той е също символичен на умствена сила. Okay, but all the monkeys generally are not like Lord Hanuman actually. Не всички маймуни са като Лорд Хануман. So we have to somehow bring that monkey in control. И някак си трябва тази маймунка да я контролираме. Okay. Now if you see here, this is the picture of Ram, Sita, Lakshman and Hanuman. Тук има изображение на Рам, Сита, Лакшман и Хануман. Okay, and if you see at the feet of Ram, there is Lord Hanuman actually. Yeah. В нозете на Рам е Лорд Хануман. Okay, now here one time Lord Ram's wife is kidnapped by a Ravan, a bad, you could say devil actually. Yeah. Веднъж съпругата на Рам е била отвлечена от Раван или нещо като дявол, може да кажем примерно. Okay, and Lord Ram has to bring her back actually from he's kidnapped her actually. Yeah. Лорд Рам трябва да се я върне. Okay, but that guy is a big king, and so he cannot be. You cannot fight with him just like this actually. You have to be. Но този, който е отвлякал, е бил някакъв такъв важна клечка и не можеш просто така да я отвлечеш. Трябва да се биеш с него. Yeah, but Lord Hanuman comes to him and he says, "I can help you with all my monkeys, and we can make an army of monkey and defeat them actually." Но Лорд Хануман отива при Рам и му казва, аз мога да ти помогна, нали, имам армия от маймуни и може да го победим. And they do that. They actually win the war actually, yeah, with the help of the monkeys И armies. те всъщност наистина печелят. Okay, and he brings back his wife Sita actually. И Рам докарва обратно Сита. Okay, but in the war, his brother is injured actually, and he needs a particular herb to be healed. Но във войната, в тая битка, братът на Рам е ранен и му трябва определена билка, за да бъде излекуван. Okay, and that herb is not available anywhere nearby actually. It has to be bought from a particular mountain actually. И тази билка не може да се намери някъде там наоколо, ами трябва да се донесе от определено място там на. All of them are stressed out how to bring that herb because the time is running out. Всички са притеснени как да докарат тази билка, защото времето тече. Lord Hanuman says, "Okay, I will go and bring it actually." И Yeah. Лорд Хануман казва, добре, аз ще отида и ще я донеса. They agree. Okay, you can go, but how will you recognize those herbs actually? There are thousands of herbs there actually. Те се съгласяват, добре, нали, може да отидеш, но как ще разпознаеш тази билка измежду толкова много? Okay, so hesitatingly they agree. Okay, and he goes to bring the herbs actually. Yeah. И така, нали, те много не са искали, но се съгласяват той да отиде и да донесе билката. And it really happens that like the monkey god says, "Oh my God, now there are so many herbs here. Which is the one? How can I take anything from here?" И наистина, когато отива Хануман там, вижда, нали, че реално има толкова много билки, как, нали, да избере точно тази, която трябва. But he has to say, I have to save Lord Lakshman actually, so he has to do something about it. Но той казва, нали, аз трябва да го спася този Лорд Лакшман и да направя нещо. Okay, so he tries this and then finally comes with an idea that
idea that I should rather take the whole mountain from here actually. И той опитва това, онова и накрая идва му на ум идеята да вземе цялата планина със себе си. And he does that actually. He takes the whole mountain to this Lord Ram. И това и прави. Докарва му цялата планина. And they take the herbs and actually heal him. И те си вземат оттам билката и го излекуват. If you see this picture on his right hand, if you see the triangle in his right hand, actually that's a mountain symbolic to that actually, yeah. Ако виждате изображението, това, което е в дясната му ръка, е планината, нали, която той носи. It is symbolic to many things actually. Това е символично на много неща, всъщност. If you become a good master of your monkey mind, Ако станеш добър господар на твоя ум като на маймуна, you can get done anything what you want in your life actually. всяко нещо можеш да направиш в живота си. You can conquer the mountain, and this is also symbolic to that. Можеш да победиш планината. Okay, so that's why we have to work towards becoming the master of the mind rather than being slave of the mind. И за това ние трябва да работим върху това да ставаме господари на ума си вместо негови роби. And meditation is the way actually towards И that. медитацията е начина към това. Okay, so now we'll understand step by step how we bring this monkey mind into control. И сега стъпка по стъпка ще разберем как да контролираме този ум. Okay, as I said a while ago that earth is symbolic to body and moon is symbolic to mind. Както казах преди малко, че Земята е символична на тялото, а Луната на ума. Okay, and the moon has 27 phases actually. Луната има 27 фази всъщност. That's why human beings keep on changing their minds regularly И actually. за това хората редовно им се мени ума. Okay, and this is normal actually because of the moon, because moon changes the phases actually. Това е нормално заради Луната, която сменя фазите си. Okay, that's why so moon and our mind are very very strongly connected actually. И за това Луната и нашия ум са много силно свързани всъщност. Okay, so if you do the meditation with the moon, full moon, Ако правите медитация примерно по пълнолуние, or you observe fast on auspicious moon time, или спазвате някакъв пост на по такова време, което е според лунния цикъл. you make your moon strong with that actually step by step. С това вие подсилвате луната си. Okay, so that's why it's very very important to understand this concept that our mind is connected to the moon. Our mind is what? Our mind is connected to the moon. Това просто ни помага да разберем концепцията за това как ума ни е свързан с луната. Okay, just another concept we have to understand now. Още нещо, което трябва да разберем. Okay, this particular quote is written by Osho. I will read it for you to understand. Този цитат именно е написан от Ошо и ще го прочета за вас, за да го разберете. He says, understanding equals fire for no mind. Той казва Understanding is like fire. Equals to fire for no mind. Разбирането е равно на огъня за състояние на безум. Understanding is like fire. Разбирането е като огън. It burns you completely. Изгаряте напълно. You as you are right now, Ти какъвто си в момента, the ego, егото, the mind, умът, it gives you a different dimension. дава ти различно измерение. You become a cloud Ти ставаш облак and you move in the sky. и се движиш в небето. You have gained wings. Спечелил си, придобил си криле. Don't allow any experience to go by without you learning something through it. Не позволявай на какъвто и да е опит да се тръгва или да минава покрай теб, без да си научил нещо от него. Each single moment is valuable. Всеки един момент е ценен. Learn something. Научи нещо. When tomorrow comes Когато утре дойде and the sun rises, и слънцето изгрее, you should not be the same. ти не би трябвало да си същия. You must have learned.
би трябвало да се научил. These 24 hours are valuable. Тези 24 часа са ценни. You must learn. Ти трябва да учиш. And by learning, I don't mean that you should know more. И чрез това, като казвам да учиш, нямам предвид да знаеш повече, You should understand more. а да разбираш повече. Even an ignorant person can be a very understanding person. Дори един невежа може да бъде човек, който разбира. Ignorant in the sense that he is not educated. Невежа в смисъл, че не е бил образован. He doesn't know much. Не знае много. And a very educated person, an Oxford man, Един много образован човек, примерно такъв от Оксфорд, can be absolutely no understanding, but he knows. може въобще да не разбира, обаче пък да знае. Can you feel the difference? Може ли да почувствате разликата? Knowledge comes through memory, Знанието идва чрез памет, through mind. През ума. Understanding comes through experience, Разбирането идва чрез опитност, through existential experience, чрез екзистенциална опитност, not through memory. не през паметта. Overall, it is trying to say, without practice, meditation cannot be known. Или като цяло се опитва да каже, че без практика медитацията не може да бъде позната. Okay. Okay. Да е позната. I will just tell you a practical example for you to get this point. Ще ви кажа един практичен пример, за да разберете тази гледна точка. The cheese we eat, the ghee we eat, the yogurt we eat, and many other things like that. Или киселото мляко, много други такива продукти. They're all coming from the milk actually. Всички те идват от млякото. Okay. But as we look at the bland milk, you cannot see all these products inside that milk actually. Но когато погледнем на едно мляко, прясно мляко, не можем да видим всички тези продукти в него. Only when it goes to the process of the fire, of heating up and things like that, it starts giving you all these products. Само когато премине през процеса на огъня, през загряване и така нататък, може да получим тези различни продукти. Okay. Similarly for us also, we have a very high potential. We can reach to a different level actually. И с нас същото имаме много висок потенциал, може да стигнем до различно ниво. I mean, we can be the best version of ourselves. Можем да бъдем най-добрата версия на себе си. But it has to be purified. Но трябва да бъде пречистено. And so physical products, the purification agent is fire. При физическите продукти това очистване, примерно, става чрез огъня. And for us, our intelligence, understanding is like a fire. А при нас, нашата интелигентност, разбирането е като огън. There's a lot of difference between knowing and understanding. Има голяма разлика между това да знаеш и да разбираш. That's why Osho is saying we must try to experience everything in our life. Затова Ошо казва, че трябва да опитваме всяко нещо в живота With си. full understanding, living the life, not just by knowing or thinking about да it. живеем живота си, не само да мислим за него, примерно. Okay, so it's a very, very important aspect for us to reach in a state of no mind, in a state of meditation. Това е много важен аспект за нас, за да стигнем състояние на без ум или медитативно състояние. So, I mean, you may read hundreds of books to know meditation, but meditation doesn't come like that. It can only give you some theories and philosophies. Може, примерно, да прочетете стотици книги за медитацията, но тя няма да ви се получи, ако само четете теория. The real game is like practicing actually. Истинската игра е да я практикувате. Like, I mean, you can read a manual about the swimming, but you don't learn swimming with that. You may know how to swim, but you will not learn swimming. Може да прочетете наръчник за това как да плувате, но по този начин няма да научите. Until we dive into the water, until you jump into the water, until you go into it. Докато не се гмурнете, докато не скочите в тази вода или да влезете в нея, you cannot know to swim. Няма да научите как се плува. Okay. All right, so we have to come out of theory mode to the practice mode. This is Така exactly че трябва да излезем от теорията повече в практиката. So just like the milk, there are many products which can come out of us actually.
И както при млякото, много продукти могат да излязат от нас. Okay. If you see this engine, actually, there are two engines and two trains. Тук може да видите на снимките два влака. Okay. One is just a straight train without the curve. Единия е, нали, по-такъв изправен, без да е огънат. And the other one is with a curve, actually. А другия е като с заоблен. Okay. Now imagine that the first train which is there, like with the which is straight train, and it is just like that. It cannot make curves and stuff like that. Представете си този, който е, нали, само в по-права линия вагоните и не може да завива. What will happen? Will it reach its destination? Какво ще се случи? Той ще достигне ли дестинацията си? Of course, no, because the path for the destination, Разбира се, не, защото пътя към дестинацията it's not straight. It's right, left, curve, не up, е down, and things like that. напълно прав път. Нали, завивате наляво, надясно и така нататък. So it has to be flexible, actually. И му е нужно на този влак да е подвижен, гъвкав. Okay. So we have two parts here now, the mind and our body, actually. Значи тук имаме две части, умът и тялото ни. So in this case, for example, the engine is the mind В този случай, например, локомотивът е ума and the coach is the body, actually. и вагоните са тялото. Okay. Now, if the engine doesn't direct or the mind doesn't direct the body properly, it will just destroy everything there. Ако локомотива или ума не насочва тялото както трябва, той ще го разруши. Okay. Ще го унищожи. Okay. That's why the mind shouldn't be rigid but very flexible. И затова умът не би трябвало да е такъв, би трябвало да е гъвкав ума ни. So mind is the engine and the body the coach. И така тук, нали, ума е локомотива, а тялото са вагоните. So flexible body breeds flexible mind. Гъвкавото тяло подхранва гъвкав ум. That's why yoga asanas helps there, actually. Yeah. Затова йога асаните тук помагат. Okay. So the body follows the mind. Okay. This is how it works, Така actually. че тялото следва ума. Okay. Така работи това. Okay. Let's go to the next step. But there's the other way also to this, actually. Но има и друг начин за това. Mind follows the body too. Ума също следва тялото. Okay. So, for example, Например, if you go to a therapist or a massagist, ако actually, отидете за някаква терапия, примерно на масаж, I mean, the mind or the brain is in the head, actually, but when you just relax your... ума, нали, уши в главата, всъщност, но когато се отпуснете, But the moment you start massaging your feet, в or your момента, в body, който те or your започнат да ви hands, масажират, примерно стъпалата, тялото, ръцете, automatically you start feeling sleepy, relaxed, your eyes closes and stuff like that. вие започвате да се чувствате, нали, очите ви се затварят, започва да ви се доспива. So they work in congruence. The body follows the mind. Also, the mind can follow the body. Така че и в двете посоки нещата работят. И тялото следва ума, но и ума следва тялото. Majority of the people are on the first side, where the body follows the mind. Повечето от хората са в първата част, където тялото следва ума. Very few percentage are in this side of the story, where mind follows the body, actually. They use it with awareness. Много по-малко хора са в другата част на историята, където нали, с осъзнатост те използват ума си, за да In between these two aspects, следва той тялото. the bridge is awareness. При тези два аспекта, моста между тях е осъзнатост. And the awareness comes through meditation. А тази осъзнатост я постигаме чрез медитация. So massage relaxes our mind, Така че масажът отпуска ума ни. and when the body relaxes, our mind also relaxes. Когато тялото ни се отпусне и ума ни се отпуска. And when a mind relaxes, automatically the body also relaxes. Когато ума се отпуска и тялото се отпуска. In that case, for example, I'll come on that. It's on the next part. I'll explain that.
В следващата част ще обясня също нещо. Now, if you see here, it is saying that we have to be like a bamboo, Тук се казва, че ние трябва да бъдем като бамбука, because it's like bamboo is growing very tall. защото бамбука расте много висок, It is hollow, вътре е кух, okay, yet very strong. но въпреки това е много силен. And also, when there's strong wind or storm or something like that, they do not get uprooted because they are flexible, they're moving И actually. също, обикновено, когато има буря, някакъв силен вятър, той не бива изтръгнат, той просто се накланя според посоката на вятъра. Okay. Also, the emptiness, it's also symbolic to no ego. Тази кухина вътре, кухостта или празнотата, е символична на това състояние на без его. You must have read or you must have heard from people that in the storm, the first tree which gets uprooted is the tree which is very, very strong and it's not flexible. Може и да сте чували такива истории. Примерно при буря обикновено биват изтръгвани такива дървета, които са били много силни, но не са гъвкави. Okay. So we have to be like a bamboo, flexible, empty. Така че ние трябва да бъдем като бамбука. Гъвкави, празни отвътре and strong. И силни. Okay. Difference in sadness and happiness is our state of mind. Разликата при тъгата, между тъгата и щастието е състоянието на ума ни. Okay. If you see here the before and after picture, ако видите тук снимката преди и след, okay, in before is like he's very decent, calm, преди, quiet, having a beautiful, този господин там е много такъв спокоен, нали, прилично се държи. And in the second picture is like he's dancing, he's и във втората tie on his head, and he's like become a small boy. Той танцува, вратовръзката на главата му е заприличал на малко дете, момче. The difference between these two situations is just few pegs. Разликата между тези две ситуации са просто няколко шота, няколко чашки алкохол. Okay. What happens actually here? As you have little alcohol, какво се случва тук? Като приемеш малко алкохол, it relaxes our mind actually. Той успокоява, отпуска ума ни. And then you start dancing slowly. И бавно започваш да танцуваш. So you put the alcohol in your body, that is your body, and you're relaxing your mind with that. И ти вкарваш този алкохол в тялото си, по този начин отпускаш ума си. Okay. So how is the state of mind determines if you're sad or happy actually? Как състоянието на ума определя дали си тъжен или щастлив? So it's got a lot to do with the mind. We'll understand complete details of mind, how it works into our life actually. Много е свързано това с ума ни. Сега ще разберем напълно детайли за това как работи той. Alright, so we will do now our first meditation. Сега ще направим първата медитация. Okay. You have to stand facing the east. Трябва да стоите изправени, обърнати на изток. Okay. Shoulder with feet. Краката ви да са разтворени на ширината на раменете. Loose body. Отпуснато тяло. And focusing at one point. И се фокусирате в една точка пред вас. Okay. So facing the east, remember that, okay? Запомнете да сте обърнати на изток. Okay. And I will put the music now and it will start, it will be for 15 minutes. Сега ще пусна музиката и ще бъде 15 минути това.
Инструкции. Медитацията приключва след звънчето. Салите се към изток. Да станете прави с събрани ходила и отпуснете ръце. Фокусирайте се върху точка на стената на нивото на очите. Цитирайте мантрата след мен. Аз съм смел, безстрашен и ще живея с отворено сърце. Непознатите не са чужди. Те са сърдечни и искат да споделят. Да се грижат, говорят и да бъдат благосклонни. Ще поздравявам. Ще бъда дружелюбен. Ще очаровам. Но ще бъда мил. Ще питам, а няма да предполагам. С готовност да опитвам. Да падам и да се провалям. Няма да се опитвам да бъда прав или перфектен. Честна и чиста душа. Няма да измъчвам себе си. Няма да се държа като страхливец. И да бягам от реалността. С жалки, извинения. Ще променям. Ще се изправям срещу вятъра. Ще решавам и сменям посоката. Знам, че без първа стъпка нищо не се случва. Трябва да започна да действам. Да, аз ще започна да действам.
Welcome back, friends. Добре дошли отново, приятели. So we go to the second part now. Отиваме към втората част сега. I'll just summarize what we have discussed so far. Ще сумирам само това, което дискутирахме до сега. Our mind is like monkey. Умът ни е като маймуна. In Indian god, Hanuman is symbolic to the mental strength. В Индия Лорд Хануман е символичен на умствена сила. You can conquer the mountain if you master your monkey. Можеш да победиш планината, ако станеш господар на своята маймунка. Here it is like be the master of your mind. Бъди господар на ума си. Moon is symbolic to our mind. Луната е символична на ума ни. That's why the 27 phases which moon has got, according to that, we also change. Затова 27-те фази, които луната има, променят и ума ни. Understanding is like fire for purification, for no mind state. Разбирането е като огън за пречистване и състояние на без ум. Our body follows the mind. Тялото ни следва ума. Similarly, the mind follows the body. По подобен начин ума следва тялото. We got to be like a bamboo. Ние трябва да сме като бамбук. Difference in sadness and happiness is state of mind. Разликата между тъгата и щастието е състоянието на ума. And then we did the standing meditation. И след това направихме стояща медитация. Okay. Now we start the second part of the session today. И сега отиваме във втора част на сесията за днес. What is mind? Какво е умът? Mind is collection of thoughts. Умът е сбор от мисли. And where do these thoughts come А from? откъде идват тези мисли? Either from your past, or the future, or the present. Или от миналото, или от бъдещето, или от настоящето. Okay. Our thoughts are like ideas. Our thoughts are information. Thoughts are raw material. Нашите мисли са като идеи, те са информация, те са суров материал. And ideas are dreams.
Идеите са мечти. and our thought becomes action at some point. И нашите мисли в определен момент се превръщат в действие. Okay, it's very important to understand this. A mind is collection of thoughts. Това е много важно да го разберем, че умът е сбор от мисли. Okay, and the thoughts come from our environment basically. Мислите идват от нашата заобикаляща среда. Our school, education, experience, Училище, upbringing, образование, society, all that we learn in and опит, around us actually. къде сме израснали, обществото, всичко, което учим от това, което ни заобикаля около нас. Our mind only becomes what we are and what kind of environment we are into actually. Умът ни става такъв, каквато е средата ни. So remember, mind is collection of thoughts. Запомнете, умът е сбор от мисли. So where do thoughts come from? И откъде идват мислите? Environment, education, family, friends, social Средата media, ни, internet, books, образование, experience, dreams. опит, мечти, приятели. Just to get the point across to you, Само за да ви достигна, да ме разберете. if you see that English is, you could say, an international language. Английския може да видите, че е като международен език. I mean, everyone knows the language everywhere, most of them. На повечето места хората знаят този език. They speak the same things, use the same alphabets, everything is the same. Говорят, нали, със същата азбука. But all of them in their English have the local flavors. Но всички в своя английски имат местния вкус. Okay, like the Bulgarian English is little different. It's not exactly like American English. Български английски не е като американски английски. When they speak, there's a dialect there actually, an accent there. Има някакъв акцент. Indian English, if you see, it's again got an accent. It's not like a UK English or an American English. В Индия също английския не е като в Великобритания, например. Okay. But despite that also, people, when they, for example, I speak English in Bulgaria, and if I go to America also, I will still have the accent. I will not have that original American English. Unless I train myself consciously for that. I didn't understand. Can you repeat? When I go to America, for Когато example, отида в Америка, например, my accent will not go. акцента ми няма да се тръгне. Okay. But after certain practice, Но after след deliberate определена attempt, практика, I can have an American accent. аз може да получа този американски акцент. What I'm trying to say is Какво се опитвам да кажа? the environment plays a very, very important role Че средата играе много важна роля. because they influence all the memories which is there in our body. Тя влияе на всичката памет, която е в тялото ни. That's why accent in any language is given by the mind which we have. Акцента във всеки един език се дава от ума, който имаме. Okay, because the mind is collection of thoughts. Защото умът е сбор от мисли. Okay, as you shift to another place, your mind changes Като се преместиш на ново място, умът ти се променя. because the environment is different. That means your thought changes completely. Защото средата е различна и това означава, че мислите ти се променят напълно. So after 1 year, 2 year, 3 years or so, if I move to America, my accent will also be like an American English. След 1, 2, 3 години или повече, ако се преместя там, английския ми в Америка ще стане като американски. Okay, so it's very, very important to understand this aspect. Okay, Много е важно да разберете този аспект, because it affects us at many different levels. защото ни се отразява на различни нива. The reason I'm saying this is like mind and meditation both are connected. Причината, поради която казвам това, е, че ума и медитацията са свързани. And mind is collection of thoughts. Ума е сбор от мисли. Now, time and meditation are connected.
Времето и медитацията са свързани. In the previous session, I mentioned about the 4 pillars of meditation, В предишната сесия споменах за 4 стълба на медитация. and one of them was time. 50% was И time. единият от тях беше времето или продължителността, нали, което съставляваше 50%. Okay, so the major key there in meditation is to sit at one place for a longer time, as much as you can. Главният ключ за медитацията е да седнем на едно място за колкото е възможно повече време. And for some people, sitting at one place for 1 minute quietly without doing anything is very, very hard. И за някои хора да седнат на едно място без да правят нищо в покой за 1 минута е много трудно. You know why? Знаете ли защо? Because of our monkey mind. Заради този ум като маймуна. Now, just to give you an example, like how the time and mind is working, I'll give you an example, okay? Сега да ви дам само пример как времето и ума, нали, работят. So imagine that you're in a jungle Представете си, че сте в джунгла and you see a snake in the jungle. и видите змия. What will you do at that point of time? Will you Какво ще stand there направите тогава? Ще стоите ли and think and analyze, oh, what kind of snake is this? и ще анализирате ли и мислите сега това какъв вид змия е? Is it poisonous? Дали е отровна? Is it wild? Дали е Is дива, it long? някаква, дълга ли е? It is what breed? Какъв вид е? And so on. Породата и така нататък. I'm sure you won't do that, isn't it? You, without thinking for a second, you will just run to safety. Сигурен съм, че няма да правите всичко това, а без да мислите и секунда, просто ще избягате на безопасно място. So mind needs thinking, Така че на умът му е нужно мислене, and thinking needs time. а за мисленето е нужно време. And more free time you will have very active mind. И колкото повече свободно време имате, толкова по-активен ще е умът. That's why there is a saying, empty mind, devil's workshop. И затова има една поговорка, че празният ум е работилница на дявола. That's why we must keep busy in doing things which we love to do. И затова трябва да поддържаме себе си заети с неща, които обичаме да правим. And if you start doing that, your life itself becomes a meditation. И ако започнем да правим това, живота ни, самият живот вече се превръща в медитация. Okay? So thinking needs time. Please understand that. Така че за мисленето е необходимо време. Моля да го разберете това. So if there is no thinking, there is no mind. Ако няма мислене, няма ум. Okay? And how we do that, we'll understand it step by step. И как да го правим, ще го разберем стъпка по стъпка. Meditation and love. Медитация и любов. This is a very pure state where you experience no mind actually, a state of Това е love. много чисто състояние, където изпитвате това състояние на без ум. Remember when you are in first love actually, Спомнете си, когато за първи път сте били or влюбени, with whom you are in deep love actually. или с кого в момента сте с някаква дълбока любов. When you be around that person, Когато сте около този човек, time ceases to exist. времето спира да съществува. Time just flies. То просто лети. And you're very happy, smiling, jovial and things like that. Много сте щастливи, усмихнати и така нататък. And when in pure love, you stop thinking about anything. Когато сте в тази чиста любов, вие просто спирате да мислите за каквото и да е. So this is why, if you don't like doing something, then every minute is like a punishment. Именно за това, ако на вас не ви харесва да правите нещо, всяка една минута през това време, докато го правите, е като едно наказание. That's why you keep on looking at the watch. It is a clear sign if you want to see that the opposite person. If he's constantly looking at the watch, just understand that that person is bored. За това започвате да
си гледате постоянно часовника. Ако искате да разберете нещо за този човек срещу вас, който постоянно си гледа часовника, да знаете, че той просто е отекчен. When you're enjoying the moment, enjoying time, you don't even care who's there next to you actually. You don't even know who's there next to you actually. Когато вие се наслаждавате на момента, просто не ви е важно кой там седи до вас, даже и не знаете кой е там. That's why people who are generally young, И затова хората, които обикновено са млади, they don't fall sick very often не се разболяват много често, because they are in love. защото са влюбени. And when they are in love, they are in a state of meditation. А когато са влюбени, те са в състояние на медитация. You understand? That's why people say you should be young at heart. It doesn't matter Затова the physical хората body. казват, трябва да сте млади по сърце. Okay, so we must love to do what we do all the time. Ние трябва да обичаме да правим винаги това, което правим. When we love any work we do, we reach a state of ecstasy. Когато обичаме работата, която правим, достигаме състояние на екстаз. Okay, that's why love can help us reach a state of meditation. Затова любовта може да ни помогне да достигнем състояние на медитация. And with that you enter into process of no thoughts, timelessness and things like that. Тогава, нали, влизаш в състояние на без you enter in the, Timelessness. на състояние на безвремие. Не мислиш. Okay. Now, as I mentioned, that mind is collection of thoughts. Както споменах, умът е сбор от мисли. So we'll understand this through a concept called TPS, И thoughts това per ще го second. разберем чрез концепция, която се нарича TPS или thoughts per second, са мисли в секунда. Imagine that you have in a second or in a minute 500 thoughts from the past. Представете си, че примерно в една минута или секунда имате 500 мисли от миналото And 500 thoughts from the future. и 500 мисли от бъдещето. And this past and the future keeps us so busy, it doesn't allow you to enjoy the current И moment. това минало и това бъдеще толкова ни държат заети, че не ни позволяват да се наслаждаваме на настоящия момент. And the moment you stop having no thoughts from the past, no thoughts from the future, you start coming in the present moment. В момента, в който спреш да получаваш тези мисли от миналото и от бъдещето, постепенно се приближаваш към настоящия момент. And this is the big goal of all the meditators. They want to get at this state of this no mind state. Това е голямата цел на всички медитатори, искат да стигнат точно това And they have a challenge. They състояние. always keep on telling me, Steve, I want to sit for meditation, but the mind doesn't, the thoughts doesn't stop. It keeps on coming, keeps on coming, Имат keeps on. предизвикателство, казват, нали, Стив, аз не мога да седна за медитация, защото мислите постоянно продължават да идват. Okay. So we have to get rid of the past connections Ние трябва да се освободим от връзките с миналото and have, for the future, not have many castles in the dreams. и за в бъдеще да нямаме много дворци в мечтите си. You must have vision, замъци. write it down and forget about it actually, and work for it. Трябва да имате някаква визия, напишете си ако искате и я забравете после. Работете по нея. Focus on the steps of that rather than think, oh, I will have this, I will have Фокусирайте се that. върху стъпките от това как да стигнете до там, а не постоянно да мислите за нея. This happens because that too much of future thoughts also gives a lot of anxiety. Това се случва, прекалено много мисли от бъдещето ви дават състояние на безпокойство. And the other side, too much past will give you sorrow, depression, Другите, sadness. които са от миналото мислите, ще ви дадат, ще ви докарат депресия, тъга. Both are not healthy actually. И двете не са That's why. I здравословни. mean, you must have it, but you should not carry it with you along with you like a bag on your Вие back. може да се ги имате, но не трябва да се ги носите с вас като някакъв багаж. Okay. Something which you don't need, you have to let go. Нещо, което не ви е нужно, трябва да се освободите от него, да го пуснете. Okay. So the moment you minimize the thoughts from the past, the moment you minimize the thoughts from the future,
you start coming in the center, which is the В state момента, of в no mind. който сведете до минимум мислите от миналото и от бъдещето, започвате да идвате в центъра. В състоянието на без ум. So these are the three states of thoughts per second. Сега това са трите състояния на мисли в секунда. If you're in past too much, you're complaining, Ако сте прекалено много в миналото, вие се оплаквате. and the future is always anxious, Ако сте в бъдещето пък, постоянно сте неспокойни. and the person who is in present moment has got zero thoughts. He's optimistic and Човека, happy който е and в enjoying. настоящия момент, има нула броя мисли. Той е постоянно щастлив и се наслаждава. For example, the kids right in front of us, if you see, Например, децата. they are not thinking about what happened before. They are not thinking Те about не future мислят too за much. това какво се е случило преди или какво ще се случи в They are just бъдеще. enjoying life actually. Те They are in the само present moment actually. са в настоящия момент, наслаждават се на живота. So we have to be like kids actually. Ние трябва да сме като децата всъщност. Okay. So how do you reduce the thoughts per second actually? Как намалявате тези мисли в секунда? One of the ways is completion. Един от начините е да приключваме нещата. We are all scattered personality. Our thoughts are Всички everywhere. ние сме такива личности, разпръснати навсякъде, мислите ни са навсякъде. And that is why we have problems to sit at one place quietly. И затова ние имаме проблеми да седнем на едно място спокойно. Simple way is focus on one task and complete it. Най-простият начин е фокусирайте се върху една задача и я приключете. The reason is because we do 100 things at a time and we complete none. Причината е, че правим 100 неща наведнъж и нито едно не завършваме. Okay, so we have to take one thing in hand and just finish it. Трябва да вземем едно нещо в ръцете си и да го свършим. This is one way you can minimize your thoughts, okay? Това е един начин, по който да сведете до минимум мислите си. Second is forgiveness for past thoughts. Второто е прошка за минали мисли. If you think, okay, or normally when we do it, like we keep on complaining about the past. Обикновено се оплакваме за миналото. Oh, he did this to me, she did this to me, he's a bad person. Направи нещо, ми направи, той е лош човек. We carry the injuries of the past life, Носим all our life actually. тези рани от миналото през целия си живот. It's better to forgive and move ahead. По-добре е да простим и да се движим Because that is not напред. helping them, it is helping you only actually. Това ни помага на този човек, на който прощаваме вътре в себе си, а Because, помага на нас самите. Once we forgive, automatically the energy connection is gone. Защото веднъж след като сме простили, автоматично тази енергийна връзка изчезва. Okay. Now for the future, it's like an example I'll За give you. бъдещето, Take a seed един пример ще ви дам. Вземете едно семе, and put it on the ground and the soil сложете го в почвата and do what is needed to be done for that, to grow. и направете всичко, което е нужно, за това то да порасне. Like the manure, the water, Като, например, да го the турите, shelter, and things like that. да го турите, да го поливате, да му осигурите там Okay. подслон някакъв. подходящ. And at its time it will grow. И такива неща. И когато му дойде времето, то ще порасне. If you constantly look at it, oh, if it is grown now or not, if it is grown now or not, it don't grow. Ако постоянно го гледате, се взирате в него, сега дали е пораснало, дали не е пораснало, It will only give you stress, tension and anxiety. само ще ви даде това стрес, напрежение и безпокойство. Have a vision, that you keep it on one side and keep working for it. Put a steps and work on those Просто steps. имайте визията за това, нали, че това ще порасне. Работите се върху него, стъпка по стъпка. Every vision has a steps and we have to follow those steps. Всяка визия има някакви стъпки, които трябва да следваме. For example, you want to buy a villa, for example. Например, искате да си купите вила.
The first step for the villa is to have money, don't you? Първата стъпка е трябва да имате парите. So start working for getting money actually. Започнете да работите върху това, да получите Not тези thinking, пари. oh, my villa is going to be like this Не is да going to be like that. мислите, сега вилата ми ще еди си как, там това ще еди си как ще It doesn't изглежда. help actually. Okay. Това не ви помага. So that's why these things we have to do to basically minimize our thoughts actually. Тези неща трябва да ги правим, за да сведем до минимум нашите I mean, мисли. these are fast method I'm telling you. Okay. Това са методи, които ви казвам, които са за бърз резултат. If you focus and start implementing what I'm saying, you will start seeing results like this actually. Ако се фокусирате и започнете да прилагате това, което аз ви казвам, резултатите ви моментално ще дойдат. Okay. So completion is very, very important Така че for the да thought process. приключваме нещата е много важно за това да намалим мислите в секунда. On side, I will also tell when you complete any task, your body releases a very important hormone called dopamine. Освен това, на страна от това ще ви кажа, че когато вие приключите някаква задача, тялото ни освобождава един много важен хормон, който се нарича допамин. And that gives you motivation, inspiration, encouragement to do more. И това ви дава мотивация, вдъхновение да свършите още повече работа. And if you have an incompleted job at 10 different places, it only creates stress for you actually. Ако имате 10 недовършени работи на 10 различни места, това само ви създава стрес допълнително. And the stress releases negative hormones in your body actually. А този стрес освобождава такива негативни хормони в тялото. That's why. Don't take 10 things in a time. Take one and bloody finish it. Затова не вземайте 10 стъпки наведнъж, займете се с едно и го свършете. Alright, so we move to the next. Okay. I've told you all of this actually, which is there in this chart, but I can read for you if you want. Всъщност аз това тук на този слайд всичкото ви го казах вече, но мога да го прочета пак. Focus on one task and complete it. Фокусирайте се върху една задача и я свършете. The problem comes because people have some belief in multitasking. Проблемът е от това, че хората имат някакво вярване за вършене на няколко неща едновременно. Multitasking is good, but most of us misunderstand it. То е добро, но повечето от нас го разбират погрешно. It is not doing many things at the same time. Това не означава да правиш много неща по едно и също време. It is to be multi-skilled or talented, but doing one thing at a time and completing. Означава да бъдеш с множество таланти или умения, но да си ги правиш едно по едно и да си ги приключваш едно по едно. Doing many things together leads to chaos and won't complete anything at all. Много неща заедно, това води до хаос and won't complete anything at all. И няма да ни позволи да приключим нищо. Remember, we don't go to second grade without finishing the first grade. Запомнете, че ние не отиваме във втори клас без да сме приключили с първи клас. That's why, because every completion of a task is like you're finishing one grade and going to another grade. Всяко приключване на една задача е като приключване на един клас, за да влезем в следващия. So, if you want to go down the 100 steps, you have to climb the 99 steps. Значи, ако искате да стигнете 100-ната стъпка, трябва 99 стъпки първо да изкачите. So, completion of any milestone releases feel-good hormones, dopamine, which inspires us to continue with the second task. Приключването на определена задача при него се освобождава този хормон допамин, който ни дава мотивация за which is I don't remember. Dopamine, yeah. So break any work into smaller goals to finish it easily one by one. И разбийте всяка една там задача на отделни части, за които да приключите едно по едно. Forgiveness for past thoughts.
Прошка за минали мисли. Forgetting is not forgiving. We have to understand this also. Да забравим, това не е да простим. Това също трябва да го разберем. It's very important to change your impression about the opposite person. Много е важно да смениш впечатлението си за отсрещния човек. It's like this. The snake won't bite if you step on it. The snake will not bite if you don't step on it. It only bites when you step on it. Змията не хапе, освен ако не си стъпил на нея. So you should not step on something actually. Така че не трябва да стъпвате. So if there is something going on wrong, that means you have done something at some level which you have not seen. Ако нещо се случва не както трябва, това означава, че на определено ниво ти си свършил нещо, което ти сега не го виждаш. Because we want to be right, so we always say he, she, but not taking responsibility actually. Искаме да сме прави, но винаги не поемаме отговорност, ами обвиняваме другия. Okay. That's why you have to think like, okay, I also, because clap doesn't play with one hand. At some level, I've also taken part in that clap. Защото когато пляскаме с ръце, това не става само с една ръка. На определен ниво, нали, и другата ръка се е включила. Okay. So it's very important to change your ideas and impression about the opposite person whom you don't like or whom you don't want to forgive. Така че е много важно да си промениш идеята или впечатлението за този отсрещен човек, на когото ти не искаш да простиш. Okay. And one important mantra which I use in my life is like, everything happens for good, even the bad. И една много важна мантра, която аз използвам в живота си, е, че всичко се случва за добро, даже и лошото. And it is indeed actually, yeah. И това е наистина така. So sow the seed of future and leave it just like the fruits. At its time it will grow. Така че посадете семето на бъдещето и то ще даде плодовете си точно когато му е времето. Because the reason I'm saying this is like we are here to make our lifestyles better. Причината, поради която казвам това е, защото ние сме тук, за да направим начина си на живот по-добър. Okay. And to get very serious effects of meditation, we have to fix our lifestyle also. А за да получим сериозните ефекти от медитацията, трябва да we have to what? Change our lifestyle also. Fix our lifestyle. Да променим And this is why we're discussing other да day-to-day subjects. живота си, начина си на живот. All right, so we go for second meditation now. Сега отиваме към следващата медитация. Okay. This time exactly you'll do the same thing what you have done for the first meditation, standing in one place in the east direction, loose body. Пак ще направите по същия начин. Стоите изправени на едно място с отпуснато тяло в посока на изток. Only in this time you have to just focus on your third eye area, in between the eyebrows. Този път ще се фокусирате в точката между очите или третото око. With closed eyes. С затворени очи. Okay, exactly the same way it will be. Prepare yourself and по същия начин ще бъде. Подгответе се. Инструкции. Медитацията приключва след звънчето. С лице към изток. Застанете прави с събрани ходила и отпуснете ръце. Затворете очи и наблюдавайте дъха си. Цитирайте мантрата след мен. Mantra за вътрешен баланс. Аз съм смел, безстрашен и ще живея с отворено сърце. Непознатите не са чужди. Те са сърдечни и искат да споделят.
да се гризат. Говорят и да бъдат благосклонни. Ще поздравявам. Ще бъда дружелюбен. Ще очаровам. Но ще бъда мил. Ще питам, а няма да предполагам. С готовност да опитвам. Да падам и да се провалям. Няма да се опитвам да бъда прав или перфектен. Честна и чиста душа. Няма да измъчвам себе си. Няма да се държа като страхливец и да бягам от реалността. С жалки, извинения ще променям. Ще се изправям срещу вятъра. Ще решавам и сменям посоката. Знам, че без първа стъпка нищо не се случва. Трябва да започна да действам. Да, аз ще започна да действам.
Welcome back, friends. Добре дошли, приятели. Отново. So now we come for the last part of the session for today. Идваме към последната част на сесията A за little bit of днес. theory just to get more details about it. Още малко теория. There are many kinds of mind, but for us, discussion purpose, we'll talk about just 3 minds. Имаме различни видове ум, но за нас, за нашата дискусия тук ще говорим за 3 вида. Conscious mind, subconscious mind, and unconscious mind. Съзнателен, подсъзнателен и несъзнателен ум. So if you look at the computer, the disk basically is an unconscious mind. Например, ако погледнем един компютър, дискът е Unconscious mind. несъзнателният ум. Subconscious like a RAM, the midterm. Подсъзнателният е като RAM паметта. Random access memory it is called. And the last is conscious, which is typically read-only memory. And Read-only memory. which one? The first one, the conscious. So Can you unconscious. repeat, please? Unconscious is the disk, which is long term. Значи, несъзнателният ум, това е диска, който е за продължително време. Subconscious is RAM, not ROM, RAM. Подсъзнателният ум е RAM паметта. And the conscious is ROM, read-only memory. Only you can read that. Тази, която е този съзнателният ум е read-only memory или ROM паметта, която е само за четене. So these 3 kinds of mind we operate on all the time actually. Така че тези 3 вида ум, с тях оперираме през цялото време. Our habits mostly live in the unconscious mind. Нашите навици, повечето са в несъзнателния ум. And the awareness, the attention which you're talking about is conscious mind. Осъзнатостта и вниманието, за което говорим през цялото време, е в съзнателния ум. Okay. So when you go to sleep or in a deep slumber when you're meditating, it's basically you're going to unconscious actually. Значи, когато влезете в дълбока медитация, всъщност в несъзнателното отивате. Okay. And we have to do meditation is conscious mind actually. Ние трябва да го правим в осъзнатост, със съзнателния ум. Okay, that's why it's very important to understand this actually. Затова е важно това да го разберете. Now, regarding the thoughts we speak a little about now. А сега относно мислите малко ще поговорим. Imagine the thoughts like a bundle of sticks actually. Представете си мислите като едно снопче от пръчки, Which is tied with a. което е вързано. Okay. So there you look at knot which is tying. It's like an ego. Там на възела, който връзва това снопче, може да погледнем като на его. And all the stick which is there basically it is stuck to each other with a glue. Всички тези пръчки, които са там, са прикрепени една към друга с лепило, с залепени. That you can call it like attachment. Това лепило може да го наречем привързаност. Okay. And then when you use a single stick, когато използвате само една от тези пръчки, okay, we burn it with fire of meditation. ние я изгаряме с огъня на медитацията. So the knot, the glue and stick all can be taken care with meditation. И възелът, и лепилото, и пръчките можем да се погрижим за тях чрез медитацията. Look at this bundle of stick like a mind, your mind. Погледнете на това снопче от пръчки като на ума ви. With every practice we make the bundle weak and loose. С всяка една практика правите това снопче по-слабо и по-рехаво. And slowly, one by one, the stick burns away, like the thought burns away, it's gone. И бавно, докато всяка мисъл изгаря, това снопче постепенно изчезва.
And when it is isolated, they are not together actually, attached to each other. И когато те са изолирани една от друга, не са прикрепени една към друга, It's easy to break and destroy it actually. е по-лесно да ги унищожим. That's why. So thoughts also, if you isolate it actually with meditation, И затова, ако изолирате мислите си с медитация, it goes away. те си тръгват. The whole mind, if you want to dissolve, it's a hard task actually. Ако целият ум се опитвате да го разтворите, това е трудна задача. That's why meditation helps. It helps you. It gives you clarity. It gives you understanding, and one by one, you yourself will drop out all the things which you don't need. И за това медитацията помага. Просто ви дава яснота, осъзнатост. Едно по едно пускате нещата, които не ви трябват. And it also makes space for new to come in actually. И ви създава място за нови неща, които да дойдат. Reading by heart. Да четете с сърце. When small, we were taught to memorize everything, like the alphabets and more. Когато сме били малки, сме били научени да запомняме всичко. Например, азбуката. Kids may say by heart, I know, because I don't have to think. Децата могат да кажат, че наизуст знаят, защото не им трябва да мислят. And to know by heart means every cell in the body has memorized it. А да го знаеш наизуст означава, че всяка една клетка на тялото ти го е запомнила. Just like your name, when someone calls your name, you don't think, you just turn. Все едно, както някой, ако ти извика името, ти не мислиш, ами просто се обръщаш. Swimming, driving, etc. are by heart memory. Плуването, шофирането и така нататък, това са памет, която е като наизуст научена. That's why you have to do things actually. Затова пак казвам, че трябва да правим нещата, да ги вършим, да ги... Same with meditations as well. И с медитацията е така. Our mind is the vehicle of the soul. Нашият ум е превозно средство на душата. And this we will discuss on Monday. И това ще го дискутираме в понеделник. This is the third part and the last part of the course. Последната част от курса. So for now we have finished the mind part. За сега приключихме с частта за ума. It's 21:20, so almost we just got 10 minutes 9:20, имаме 10 минути примерно. To ask me questions. Да ми задавате въпроси. Okay. You can ask me question. Може да ми зададете въпроси. Да. Искам да попитам, умът и мозъкът едно и също нещо ли са? The mind and the brain are they the same thing? You could say the same thing, but brain is like the hardware. You can see it and feel it. Може да кажете, че е едно и също, но мозъкът е като хардуер. Може да го видите и да го почувствате. Okay, but mind is a software which cannot be seen. The intelligence behind that. Умът е като софтуер, като интелигентността зад този мозък, което не може да го видите. They are connected with each other, but they are two different things. Свързани са едно с друго, но са две различни неща. Just like the computer actually. Като Okay. компютър. Okay. The Windows software and things like that, you cannot see that, but it is there. Този софтуер, нали, Windows, примерно, не може да го видите, но той е там. Okay. Same with the any other software, for Или example. какъвто и да е друг софтуер. Okay. So the hardware is the brain, and the intelligence or the intellect behind that, or the data behind that is the mind. Така че хардуера, нали, е ума, в мозъка, а интелигентността зад него е ума. Okay. Или софтуер. Да, благодаря. Мерси. Welcome.
Okay. Чувате ли ме? Да. Искам да попитам, защо е толкова важно по време на медитация да сме обърнати на изток? Разбра. Why we have to face the east? Да, why is it so important? It's not many reasons. Only one reason is there for that. Няма много причини, само една. Okay. Because the sun rises in the east. Защото Слънцето изгрява от изток. Okay. And sun is the source of the solar system. Слънцето е източник в Слънчевата система. If there is no sun, there is no solar system. There is no earth, there is nothing. Ако няма Слънце, нищо няма тук да съществува на Земята. Have you noticed how our mood is in summer and how our mood is in winter? Забелязали ли сте как нашето настроение, какво е през лятото и какво е през зимата? It's completely different. We are Напълно more, различно е. because the sunlight is less during the winters, Защото слънчевата светлина е по-малко през зимата. it leads to sadness, depression, and many other Води things like that. до тъга, депресия и много такива неща. But when sun comes, everything lightens up actually. Когато то се появи слънцето, обаче всичко се осветява. Also, the sun energy activates your pituitary gland, Също слънчевата енергия активира епифизата, and that gland is responsible for all your hormones in the body. която е отговорна за всичките хормони в тялото. Okay, and plus, like it's like a fresh energy in the morning. Това е And from the като една свежа енергия сутрин от изток. Okay, so you kind of taking the fresh, everything fresh actually at that point of time in the morning. И все едно всичко това свежо по това време сутринта ти го приемаш. Okay, so that's why we do it facing the east actually. Yeah. За това го правим, нали, обърнати на изток. Благодаря за отговора. Yes. Any question? Anybody else? Още въпроси? Други? Добре. So I will give you the homework for these few days. Ще ви дам сега домашно за тези няколко дни. You'll do exactly what meditation you did today. Ще направите точно медитациите, които направихте днес. So you do one meditation in the morning Една сутрин and one meditation in the evening. и една вечер. The link for the meditation, the music, I will send you to your email. Линка за музиката към медитацията ще ви изпратя на имейл. Okay. So thank you for your time. Благодаря за вашето време. Have a nice weekend. Приятен уикенд. And I hope to see you on Monday. И се надявам в понеделник да ви видя. Namaste. Thank you very much. God bless you. Намасте, благодаря ви много. Господи да благослови. Приятен уикенд и на вас.